Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈಥನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ 10, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು x is equal to 10. ಸೊ x ಅಂದರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್, and the value which I'm adding inside this x. Okay, so ಈ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 10, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಪೈಥನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪೈಥನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೈಥನ್ನಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ first type of literal inside the Python is a numeric literal. It's called numeric literals. Okay, so second type ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರಲ್. And the fourth is called a special literal. Special literals. Special literals. So ಇವಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೈಥನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ the data in the form of integers. So integer literals, ಇದು ನೀವು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ LITERALS ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು a is equal to 0b1010 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು b is equal to 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ 100ನ ನಾನು ಬೈನರಿ ಥರನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈನರಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಾನು ಲಿಟ್ರಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೇರಿಯಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೈನರಿ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೀವು 0b ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 0b1010, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೈನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕರಿಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್. ಆಕ್ಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅ 0, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 0o ಆ್ಯಂಡ್ 0o ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಲ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರು ಇನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಇನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 8 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೈನರಿ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ನಾನು ಆಕ್ಟಲ್ ವೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ in terms of hexadecimal. So hexadecimal ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ 0x ಬರ್ದು ನಾನು ಇದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್
ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಕಾಮ ಡಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10 100 200 300. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 B 1010 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ವೈ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10 ಹಿಯರ್. Okay, so that's what I'm explaining. These are the different ways of storing the numerical literals inside the variable. So ನಾನು ಇವಾಗ 0B 1010 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಟ್ is storing what a 10. Okay, but ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 100 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆಕ್ಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, 0 O ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 310 ಆಕ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು 200. ಓಕೆ, ಸೊ 0x ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 12C ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ 300. ಸೊ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಲೋಟ್. ಇದು ನಾನು ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್, ಸೊ LETERALS, ಫ್ಲೋಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ F1 ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 10.5. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ 1.5 E2 ಅಂದರೆ 10 to the power of 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F3. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ F3 1.5 e to the power of -3. ಸೊ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ F1 F2 ಆ್ಯಂಡ್ F3. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10.5 1.5 10 to the power of 2 150.0 and this is smallest number 1.5 to the power of -3. Okay, so largest number ಅಥವಾ smallest number ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ e to the power of 2 or e to the power of whatever the value you want to store it. ಸೊ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ? ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ 3.14J. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದಿ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್. Alright, so this is all the literals within the numeric. So ಅದೇ ಥರ ನೀವು next variety ಯಾವುದಿದೆ? String literals. Okay, so next we have something called string literals. String literals. String literals. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೋಡ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೋಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ತ್ರಿಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ತ್ರಿಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತ್ರಿಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತ್ರಿಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಮೈಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ example. So unique code I can just tell there is a unique code
ಯು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಪೈಥಾನ್ ದಟ್ ಇದು ನಾನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯು 001F 600. ಇದು ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದು ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನಾನು ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಅಂತಲೇ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ರಾ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್, ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ string. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we can just print all the outputs. So this is u slash u 001F 600. ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳೋಣ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದಾಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮೈಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಾಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ string 1, string 2, multi-line string. Even I want to print Unicode, and even I want to print raw string. Let me just execute this. So you can see I'm getting, this is my code. So this is my multi-line string. So this is okay, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮೀ 16 ಇದು 30 ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮೈಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ 000 we have 1F 600. Alright, so let me just run this. Okay, so ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ಮೈಲಿ ಬರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್, ದಿಸ್ ಮೈ ಡಬಲ್ ಕೋಡ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೈನರಿ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ಕೋಡ್, ಇವನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನಗೆ ರಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಆರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಾ after that new line. Okay, so nange ee new line beda. I don't want the Python to treat this slash n as a new line. I want to treat this as a raw. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಾ a string, that is slash n. So this will be called as a string literals. Okay, so next variety is, next type is a Boolean literals. So next is Boolean literals. Let me just write it. So it's called a Boolean literals.
Alright, so a is equal to true. Boolean ಅಂದ್ರೇನು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಪೈಥಾನ್ ದ ಟ್ರೂ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಸ್ 11 and 0 false under 0, so 0 plus 10 is just 10. So this we call it as what? A Boolean literals. Okay, so 2 andre true andre 1 and false andre 0. Fine. So next we have the last type of literal called a special literal. So next we have a special literal. Special literals. So special literal enandre, so we have a special value that can be stored inside our variable that is called none. Okay, this is called none. None ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ absence of the value. Okay, so ಇವಾಗ a is equal to none. Alright, so ಇವಾಗ ನಾನು what is a ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. So a is just an empty, that is it shows the absence of the value. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು a is equal to 10 ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ b is equal to 20 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ okay, so a is equal to 10 and b is equal to 20 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋ a and b, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು a plus b ಮಾಡಿದ್ರೆ of course I will be getting the answer 30, that is a plus b I am getting what? So a plus b I am getting 30 here. So in case ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಲೈಕ್ res. I can just tell a plus b. So if I just check what is the meaning of what is the value stored inside this res, so res ಅಲ್ಲಿ we have the 30 value. Okay, so ಇವಾಗ ನೋಡಿ, see this res is defined then and there itself. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಇಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈಥನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಝೀರೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಪ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ನನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್. Okay, so these are the 4 different types of literals. We have the numerical literal, string literal, Boolean literal and the special literal. So inside the numerical literal we have the binary, decimal, octal, hexadecimal ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್, ಡಬಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸ್ಮೈಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಕನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಯೂನಿಕೋಡ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದೇ ಥರ ರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಐದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್.